5 mĩaraho mĩhega o harĩa hothe ũngĩkorwo ũgĩtwamũkĩra mwĩroreri wa Inooro TV tũgakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ nĩgetha tũkũmenyithie maũndũ maingĩ marĩa mahanĩkĩte gũkinyagia ithaa rĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Inooro mĩaraho na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Jehia. Na rĩu tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, President wa Rwanda Paul Kagame nĩ arutĩte mũkana wa kũrika mbara-inĩ na bũrũri wa Afrika ya mũhuro nĩ kĩnyũrũri kĩrĩa bũrũri wake ũtũngĩtio gĩa gũkuruhanio na kĩhumo kĩa mbara bũrũri-inĩ wa Congo DRC ĩrĩa ĩtuthũrĩte wagagu gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Kĩgomano-inĩ kĩa mwanya kĩa atongoria a mabũrũri marĩa mombĩte ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika ya irathĩro kĩrĩa kĩretanĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa EAC President William Ruto no kĩragũmĩrwo nĩ President wa Congo Felix Tshisekedi. Kagame ndanahitha marũrũ make agĩthingĩrĩria atĩ arũi a gĩkundi kĩa M23 ti a Rwanda. Wawerũ wa Nyambura arĩ na riboti ĩno makĩria. Thaa 3:30 cia ũtukũ mathaa ma Kenya nĩrĩo kĩgomano kĩa mwanya kĩa ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika ya irathĩro rungu rwa rũgamĩrĩri wa President William Ruto kĩratabanĩrio rũrenda-inĩ. Thengia wagagu ũrĩa ũrarigicĩirie gũkinyanĩra gwakĩo kĩrarehire hamwe William Ruto wa Kenya, Samia Suluhu wa Tanzania, Yoweri Museveni wa Uganda, Salva Kiir wa Sudan ya mũhuro, Hassan Mohamud wa Somalia, Paul Kagame wa Rwanda na Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Your Excellencies, thank you very much for responding to my invitation to have this very important consultation. Kĩgomano gĩkĩ kĩrarĩ gĩa kwarĩrĩria itharĩkĩra rĩa gĩkundi kĩa M23 kĩrĩa kĩgwatĩire mwena wa irathĩro rĩa Congo DRC, no President Felix Tshisekedi arakĩgomera na aracagũrire kwarĩria bũrũri wake na gĩfaranja agĩthingĩrĩria atĩ Congo DRC ndĩkũguoyohio nĩ ikundi iria ciranyitwo mbaru nĩ thũ. Les forces de défense du Rwanda. President wa Rwanda Paul Kagame ndanahitha marũrũ make thutha wa bũrũri wake gũkuruhanio na mũbango mwario wa kũnyita mbaru gĩkundi kĩa M23 akĩnyitĩrĩra atĩ Tshisekedi nĩwe ũremetwo kũrehe thayũ bũrũri-inĩ wake na arahitha ũtingiaru wa kũremwo gwake na kĩgwatio kĩa Rwanda. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? Kagame oho nĩonanĩtie matũkũya make igũrũ rĩa gũkuruhanio na gĩtangĩko gĩa Congo nĩ mũrunawe wa Afrika ya mũhuro Cyril Ramaphosa. Ndũmĩrĩri-inĩ yake akaunti-inĩ yake ya Twitter, Ramaphosa araugĩte atĩ gĩkundi kĩranyitwo mbaru nĩ mbirarũ cia Rwanda kĩratharĩkĩire mbirarũ cia Afrika ya mũhuro na kĩroraga maabithaa 13. Ramaphosa aroiga atĩ itharĩkĩra rĩngĩ rĩkũiyũkio ta rĩtana rĩa mbara ũndũ ũrĩa Kagame anyitĩrĩire atĩ ndaretigĩra. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo or to fight back those who have been trying to clean up the mess. Rũcinĩ rwa mũthenya wa Aramithi, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maũndũ ma nja wa bũrũri ndagĩtarĩ Korir Sing'oei ekĩrĩte akaunti-inĩ yake ya Twitter ndũmĩrĩri yarutirwo nĩ mũtigairĩ Julius Nyerere mĩaka 20 mĩhĩtũku ya ũrĩa kĩhonia kĩngĩonekana kĩa mbara ĩno.
Ndũmĩrĩri-inĩ ĩno, Nyerere augĩte atĩ thayũ irathĩro rĩa DRC ũkonekana wona andũ a rũrĩrĩ rwa Tutsi arĩa makoragwo Congo matiga kũroragwo ta a Rwanda, atĩ tondũ Rwanda kwĩna a Tutsi aingĩ. Mũrũgamo ũyũ noguo ũnyitĩrĩirwo nĩ Rwanda na Uganda. But really to have even had East African community expelled from Eastern Congo and everybody complied and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Everything dictated by the country or the person we are trying to help. I didn't understand that. And that's where we are now. That's how we are here where we are. Akigomera kigomano gĩa atongoria a mabũrũri ma EAC, Tshisekedi akoretwo akiuga atĩ ndegwĩtĩkĩra gũcirithio nĩ andũ mena maũndũ mao kĩũmbe maratindĩkĩrĩria mbara-inĩ ĩno, mũno akĩorota Uganda na Rwanda, ũndũ ũmwe na Kenya nĩ kuonania ũrĩa ĩrenderera. Rĩu eranĩire kũnyita itemi kĩgomano-inĩ kĩa mabũrũri ma mũhuro wa Afrika kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũtabanio aramithi ĩno. EAC inyitĩrĩire atĩ nĩ kwagĩrĩire gũtabanio kĩgomano kĩa naihenya gatagatĩ kayo na ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika ya mũhuro nĩguo kĩhonia kĩa naihenya kĩonekane. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thirikari nĩ ĩranĩire kwĩrutĩra kwayo kũhukia mũrimũ wa kansa ya njĩra ya mũromo wa ũciari na njĩra ya kũheana njanjo kũrĩ airĩtu a ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 14 na gũthũrima atumia a ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 45. Ndeto ĩno ĩrekereirio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni. Gĩtonga wa Wambui no tũharĩrie riboti ĩno. Akiaria arĩ thibitarĩ-inĩ wa JM Memorial Karao hĩndĩ ya kũheana mathomo megiĩ kansa ya njĩra ya ũciari. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte rĩu maabitha a ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ nĩo CHPs nĩ mathĩtwo magacĩrithia ũheani wa mathomo megiĩ mũrimũ ũcio na njanjo ya HPV. Mweri wa Januari ũrĩ wothe ũkoretwo na mĩhang'o mĩingĩ ya gũthũrima mũrimũ wa kansa ya mũromo wa njĩra ya ũciari, oro hamwe na kũheana njanjo cia kũgirĩrĩria nĩcio HPV. Muthoni akĩũria mũingĩ matũũra-inĩ gwĩkinyia thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ nĩguo kwamũkĩra motungata macio. We want to eradicate cervical cancer in this country. And the one thing that we are emphasizing on is the vaccination of young girls who are below 14 years and screening of young women between the age of 25 and 49, and equally the treatment of any cancer patient, cervical cancer patient in this country. Ohaugĩte thirikari ĩgũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ũtungata wa ũrigiti wa SHA nĩguo kũnyihĩria mũingĩ ngarama ya kũrigita mũrimũ wa kansa. Mwena-inĩ wake mũnini wa gavana Nyandarua Mathara Mwangi akĩgathĩrĩria thirikari nĩ kũnyitithia thinga kambĩini ya kũhũrana mũrimũ ũcio nĩguo kũhonokia mĩoyo mĩingĩ. Our women must go and be screened, be treated. More importantly, the government has also taken that initiative of early intervention in terms of vaccination of the young girls. Have implored on our community health promoters, especially in Nyandarua County today, that they go to all the households and tell the women to come out in large numbers and get screened, because Nyandarua County arĩa manatoria mũrimũ wa kansa nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani makĩria, makiuga kahinda-inĩ gaka andũ aingĩ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ ma kũrĩha mbiru nene cia thibitarĩ. About the payment, wamesema matibabu ya cancer is usually very expensive. Unauza ng'ombe, unauza shamba, unafanya harambee. And up to now still it's expensive, but that time we needed to me and HIF. Mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa SHA, ũtungata ũcio ũgĩthiaga na mbere na kũgacĩrithio. I know in SHA we have the treatment package for cancer, which is there. We'll keep improving some of these packages to ensure that our patients are not suffering anymore. It's the duty of the national government to make sure that SHA works well and to incorporate even these issues of cancer such that we really get rid of this issue of whereby having harambees everywhere often. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.
Turio hau hegi icio cia kansa gicunjĩ kĩa 72 harĩ 100 gĩa tũirĩtu twa gatagatĩ ka mĩaka 10 na 15 na arĩa mabataire kũheo njanjo ya kũrigĩrĩria kansa ya njĩra ya ũciari ya HPV kaunti-inĩ ya Embu nĩ marĩkĩtie kũheo njanjo ĩno. Ũũ nĩ kũringana na mũnini wa gavana kaunti-inĩ ĩno Kinyua Mugo ũrĩa orĩtie atumia gũtigĩrĩra onao nĩ mathiĩ kaingĩ kũrorwo nĩguo megitĩre kumana na kansa eno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhatĩrĩria atumia na njĩra nene. Kinyua arĩtie arĩ thibitarĩ-inĩ wa Iciara hĩndĩ ya kambĩini ya kũhinyĩrĩria atumia gũthimwo kũrĩa ahinyĩrĩirie andũ kwĩyandĩkithia na mũtaratara wa SHA nĩguo ũkamateithia. From infrastructure development to service delivery. Mimi nataka kusikia mtu alikuja akatibiwa na akapona bila mambo mingi. We are accelerating registration to SHA under the Primary Healthcare Fund that covers screening and management of precancerous lesions for primary health facilities. We urge all members of the public to register in order to benefit. We remain committed in upscaling awareness on early detection, risk factors, screening, and treatment to prevent cervical cancer, since cervical cancer is preventable and curable. President William Ruto nĩ ateteire wĩra ũrĩa thirikari yake ĩraruta honge-inĩ cia gĩthomo gũtura mĩeke ya mawĩra hamwe na mangĩ thengia ya ũregani mũnene ũrĩa ĩratũngio. Akĩarĩria a Kenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Egypt mũthenya wa ira, President amerite kũrĩ na mwĩhoko atĩ thirikari yake nĩ kũhanda bũrũri werũ o hamwe na wonjoria, akiuga arabatara o kũheo mahinda atabanie mogarũrũku maya. Alice wa Maina ena riboti na makĩria. Icera-inĩ rĩake bũrũri-inĩ wa Egypt, President Ruto nĩ arĩirie a Kenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ ũcio kũrĩa ahete a Kenya mwĩhoko wa mĩeke ya mawĩra, akiuga nĩ marugũrĩtie mũbango mwerũ ũrĩa ũkũhe a Kenya mĩeke ya mawĩra nja ya bũrũri. We have now rolled out a big program under the Ministry of ICT on digital jobs. We have so many companies across the world who are looking for Kenyans to work for them. Oho nĩ ongereire atĩ nĩguo kũnyihia wagi wa arutani mathukuru-inĩ nĩ mandĩkĩte arimũ angĩ 76,000 nĩguo gũtigĩrĩra arutwo mena arutani a kũigana. To be able to reduce the gap of teachers, we have hired an unprecedented 76,000 teachers today to make sure that our children in school have men and women to teach them. President ũrĩa wonekete gũtetera thirikari yake o ĩkĩgũmagĩrwo nĩ ũregani mũnene, augĩte nĩ aragĩrithia mũtaratara mwerũ wa mathomo wa CBC, akiuga rĩu nĩ wĩhandĩte wega. We have aligned our competence-based curriculum appropriately. In fact, we are completing the transition next year to grade 10. That means that there is now greater coherence, understanding, synergy, and parents now understand what's going to happen next. Igũrũ rĩa macio nĩ arĩrĩirie ũhoro wa nyũmba iria irakwo nĩ thirikari, akiuga thirikari cia hau kabere nĩ ciarĩ na mũbango ũyũ ũrĩa citahotire gũkinyanĩria, no thirikari yake nĩ ĩhotete. But it hasn't been easy to implement that housing. It is this administration that we have bitten the bullet, and I promise you we are going to change Kenya with housing. Ngiribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Alice wa Maina. Kũgena kwa mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nĩ oretie mũingĩ wetĩkĩre gũthecithia mahiũ mao njanjo ĩrĩa ĩraheanwo nĩ thirikari, akiuga nĩ agũteithia kũhũra ũrĩmi wa mahiũ njeki na njĩra ya kũrũmbũiya ũgima wamo nĩgetha mũrĩmi one umithio. Oho augĩte ũrĩmi wa mbembe bũrũri-inĩ nĩ ũgacĩrĩte thutha wa arĩmi kwamũkĩra bataraitha ya thogora wa thĩ, ũndũ ũrĩa ũnyihĩtie ngarama ya irio, akiuga thirikari ĩna itanya rĩa kũheana bataraitha hamwe na mbegũ cia kũhanda kũrĩ arĩmi rĩrĩ twerekeire kĩmera kĩa mahanda.
Mheshimiwa Rais alitoa kauli kwamba lazima mifugo yetu iweze kupigwa chanjo katika mwezi huu wa Januari. Na tuko tayari kuhakikisha kwamba mifugo zaidi ya milioni 22 imeweza kupigwa chanjo. Na kisa na maana ni kwa nini? Kwa sababu sasa hivi tunaangazia kabisa kwamba sekta ya kilimo 50% ya kipato chote hutokana na mifugo. Na je, tunatoa kwa nini tunataka kupiga chanjo hii mifugo yetu? Mwanzo ni kwamba tutaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuuza hawa wanyama wetu katika nchi zingine, ukiangalia ile ngozi yake, kuondoa magonjwa, kujikinga na magonjwa kama haya ambayo yameendelea sana katika kaunti za Kakamega, West Pokot na Trans Nzoia. Na pia tutakuwa na njia ya kuweza kujua mifugo ipo wapi, ili tuweze kupunguza mambo haya ya wizi na kadhalika. Kwa hivyo ni mpango mzuri zaidi. Tumeweza kupunguza kule kununuliwa kwa chakula, kuagiziwa kwa chakula kutoka nchi za kigeni. Na tayari mwaka uliopita kwa mfano tumeweza kupunguza kutumia zaidi ya shilingi bilioni 23 kununua sukari. Zaidi ya bilioni 10 ambazo tulitumia mwaka 2022 kununua mahindi. Na sasa hivi tuko na zaidi ya mifuko milioni 5.6 ya mbolea, ili iweze kuweza kuwasaidia wakulima wakati tunaingia kipindi hiki cha kupanda msimu huu wa mvua. Ndiposa tunaendelea kuhakikisha kwamba tuna mahindi ya kutosha, chakula cha kutosha. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu tulikuwa tunatumia 17% ya kipato chetu cha kitaifa kuagizia vyakula kutoka nchi za nje. Sasa hivi hilo limepungua mpaka 10%. Kwa hivyo tumeweza kupunguza hiyo gharama kwa 7%, na tunataka kwamba tunaweza kukidhi mahitaji yetu humu nchini pasi kuangalia nchi zingine, ndiposa tuweze kujitosheleza. Kwa sababu ukiwa na Mkenya ambaye ana chakula cha kutosha ni vizuri zaidi. Hata tunasema kwamba utajiri ni bakshishi ya kile ambacho umekula. Kwa hivyo ni jambo zuri zaidi ambalo Munini wa President Kithure Kindiki ni agite na giikaro na nyiti itemi matiganite ruhongini rwa uruti wa wira na wandikani wa mbeu njithi guthurima mutaratara wa gukinyaniria mieke milioni 1 ya mawira o mwaka ta uria thirikari yeranire. Kindiki ni atiteire thirikari akiuga ni turite mieke ya mawira kuri mbeu njithi honge-ini cia waki wa nyumba urimi-ini mawira-ini maja wa bururi gatagate ka magi. We are creating jobs locally, both long-term and short-term jobs, because a job is a job. The theme, the campaign theme of President Ruto was kazi ni kazi. A job doesn't have to be the permanent and pensionable. That's one type of a job. A job is a job. I have seen some people trying to ridicule the young people, the 160,000 young people now engaged in the housing program, saying these are temporary jobs. What will happen to these young people when the projects are over? If we can engage 200,000, 300,000, 500,000 young people for the next 2, 3, 4 years in this program, as opposed to them staying idle, we will have gone a long way in getting jobs for the people of Kenya. And by the time that program is over, we will have devised the next program for short-term, mid-term, or even long-term jobs. Are you telling me that instead of a young man getting engaged in construction of affordable housing for the next 2, 3 years, and every day or every week going home with some money, it is better for them to loiter in the markets and be used by political people to heckle their opponents? It's better to engage them. When the time comes, when the program maybe is not as vibrant as it is, we'll have looked for other intervention.
Ngwatanĩro ya arutani a cukuru cia secondary nĩ hĩndĩ ĩrarekereria ndũmĩrĩri yayo igũrũ rĩa maũndũ marĩa marahutia gĩthomo rũhonge-inĩ rũrũ. Rĩu reke tũthiĩ wabici-inĩ ciao mwena wa barabara ya Mombasa tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. This matter is in court, but we would have had issues with one, the distance traveled by the learners to go and do the exams. Secondly, these learners, the ones who have repeated, should have had an opportunity also to take instruction throughout the year so that they better their grades, because they are going there to better their grades. Thirdly, there is discrimination. So it's better they go back to school instead of... Yes, because they want to excel. Thirdly, they were being charged money, 7,000, whether you are going back for one subject or two, which means that's a serious discrimination with the poverty that we are witnessing in Kenya. So we felt that equality must be observed when we are dealing with education, because this education is a right, and for that reason it must be treated as a right. So when you withdraw the right through a policy where nobody has been involved, you fail the test of public participation. Yeah. Well, I think we will get the copies. I think John will give them. Mwiroreri iyo ni ngwatanĩro ya KUPPET ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũheana ndũmĩrĩri yao ĩgiĩ maũndũ ũrĩa matariĩ, na mamwe ma maũndũ marĩa marahinyĩrĩria rũhonge rũrũ nĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari gũcerithĩria mbeca iria ĩtũmaga macukuru-inĩ. Nĩtũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ mekũhanĩka mwena ũcio. No rĩu tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ yambĩrĩirie mũbango wa gwĩkĩra ndũmĩrĩri ciothe ciĩgiĩ mĩgũnda na buroti mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, ĩta njĩra ya gũteithĩrĩria harĩ kũmenya ene buroti ici makĩria rĩrĩa kwĩna ngucanio. Mũbango-inĩ ũyũ thirikari nĩ ĩrĩhotaga kũngania magoti ma tĩri, kuona atĩ nĩ kũmenyekanĩte kaunti ya Kirinyaga ena makĩria ma taũni 130 iria igũcoka cingĩrio mũtaratara-inĩ ũyũ nĩguo gũteithĩrĩria gũcibanga. Boni wa Thuku nĩ aratarĩria. Mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ ene buroti ciothe kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mamũkĩra motungata ma thirikari, rĩu thirikari ya kaunti ĩno nĩ yanjĩtie mũbango wa gwĩkĩra ndũmĩrĩri ciothe mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. Atĩrĩa twĩnayo ĩrĩ mũthemba-inĩ wa analog in form of maps na manual registers. Ici nĩ tũraci digitize nĩgetha twĩkĩre thĩinĩ wa system ĩyo. Other than that, no tũrathiĩ na mũbango wa gũthiĩ collect data ĩngĩ kũrĩa twĩna gaps, ĩrĩa ĩgũtũteithĩrĩria kũgĩa information ya maũndũ marĩa me ground, tũmenye ene buroti, kũmamenya na marĩtwa mao, namba cia ibandĩ na maũndũ mangĩ ta macio. Kũringana na CC wa mĩgũnda kaunti-inĩ no Reverend Samuel Kajobe, kaunti ya Kirinyaga ĩna makĩria ma taũni 130 na iria itanyĩtwo gwĩkĩrwo mũbango-inĩ ũyũ. Tarĩu thĩinĩ wa Kirinyaga nĩ tũmenyete twĩna taũni 135 na thĩinĩ wacio nĩcio ciothe igũka ciĩko nyamũ ĩtagwo mapping. Akorwo nĩ taũni ya Mũcagara, akorwo nĩ taũni ya Kamũrũ, akorwo nĩ taũni ya Rĩakĩania na ingĩ ciothe iria twĩnacio ĩkamenyeka ĩva, na thĩinĩ wa kũu taũni ĩyo ĩna ploti cigana, ene ploti icio nĩmo maũ. Kajobe ugĩte atĩ ĩno nĩ njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ploti ici nĩ ciaingĩra mũbango-inĩ wa thirikari gũteithĩrĩria kũninaga ngucanio iria ikoretwo kuo cia mĩgũnda na ploti, oro ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria thirikari kuoyaga magoti ma tĩri ma ploti ici. Mũndũ no kwariũkaga akabutia kamongorio gake, akabutia gakamũtongoria nginya kĩrĩa ploti icio bau irĩ. Na ũndũ nĩ ũgũtũteithia thĩinĩ wa maũndũ makinyio mathatũ. Ũndũ wa mbere nĩ gũtũteithia gũka kumenya ploti nĩ cia maũ, gũka kunina ngahiga kana ngucanio iria ibo thĩinĩ wa maploti, na ũndũ wa kathatũ nĩ gũtũteithia gũcoka kumenya mũnganirie wa igoti
thiini wa matauni meitu. Gavana wa Kirinyaga nĩ Waigũrũ akiuga atĩ mũbango nĩ ũkũnyita itemi nene harĩ gũtigĩrĩra motungata mothe ma mĩgũnda nĩ makinyĩra mũingĩ, gũkũ akiuga atĩ nĩ mekũhota gũkũũrana mĩgũnda yothe ya mũingĩ. To streamline operationalization and improve service delivery in our lands department, we have established a GIS lab at the county headquarters where we will be digitalizing all the land records. This will eliminate fraud and land grabbing of public land. Kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoragwo na ngucanio cia mĩgũnda, ũndũ ũrĩa rĩu ũtanyĩtwo gũkinya mũthia. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Thengio Boni wa Thuku na mwĩroreri ũrathiĩ na mbere kwĩrorera mohoro ma Inooro mĩaraho no gũkinyĩria hau tũkinyĩte tũkwamba twĩkĩrie no na twacokereria tũrĩ na mohoro mangĩ maingĩ marĩa tũkũharĩrĩirie. Tukakwamũkĩra o rĩngĩ mĩtambo-inĩ mwĩroreri tũthiĩ na mbere na mohoro. Thirikari nĩ yambĩrĩirie mũtaratara wa kũũngania mĩthemba 77,000 ya tĩri thĩinĩ wa kaunti 45 bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria arĩmi kũmenya mĩthemba ya bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire mĩgũnda yao. Mũtaratara ũyũ ũrĩa ũratongorio nĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ngirigaca rwa Karo ũgũkuruhania maabithaa na ataaramu a ngirigaca arĩa mathukĩirwo wĩra wa gũthiũrũrũka mĩgũnda-inĩ makĩũnganagia tĩri itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria arĩmi kwĩbaibia magetha mao. Kamau wa Mwangi ena riboti makĩria. Kũrũmĩrĩra mateta kuma kũrĩ arĩmi kĩmera thutha wa kĩrĩa kĩngĩ igũrũ rĩgiĩ mĩmera yao kwa gwĩka wega ona thengia wa kũhũthĩra bataraitha harĩa ibatiĩ, thirikari itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria arĩmi kwagagĩrithia ũrĩmi wao nĩ rugũrĩtie mũtaratara wa gũthũrima tĩri guothe bũrũri-inĩ nĩguo gũtuithania nĩ bataraitha irĩkũ ibatiĩ kũhũthĩrwo mĩena ĩrĩkũ. Mũtaratara-inĩ ũrĩa ũratongorio nĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ngirigaca bũrũri-inĩ rwa Karo, thirikari ĩtanyĩte kũngania tĩri kuma wadi-inĩ ciothe cia bũrũri tiga o iria irĩ kaunti-inĩ cia Nairobi na Mombatha nĩguo gũtigĩra kaunti iria irĩ na ũhoti wa kũhũnia bũrũri-inĩ ciaingĩra ndari-inĩ ya kũrĩa irio iriumaga. Tĩri nĩ very diverse na oro ũcio gĩtũmi kĩrĩa kĩnene nĩ gũkorwo thikũ ici twĩna fertilizer nyingĩ mũno in the market, tondũ nyingĩ ũgakora fertilizer iria irathiĩ kwĩ mũrĩmi nĩ type ĩrĩa ĩtagĩrĩirwo, so after wĩra wothe mũrĩmi arĩa otaga gũthiĩ kũgũra fertilizer ĩrĩa agĩrĩirwo. Wĩra ũyũ ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo rĩkĩte gũgĩkinyĩria mũthia wa mweri wa gatatũ kĩmera kĩa mbura nene gĩtanambĩrĩria ũkuruhania maabithaa a thirikari ya ngirigaca ya kuonjorithia arĩa mathukĩirwo gũtonya mĩgũnda-inĩ ya arĩmi na kũrũma tĩri wao. Ĩgũkorwo the first time to generate digital maps in the country, na maps ici tũrĩruta at the wards level, at county level, at region level, na iria utakuonanagia recommendations na the only different digital maps nĩ gũkorwo arĩa tuoya tĩri arĩkoragwo na geomaps at even after 5 or 10 years we can go back again and confirm. Nĩ rita rĩa mbere ũthuthuria ta ũyũ ũratabanio gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, thirikari ĩgĩtanywo kũhũthĩra ũthuthuria ũcio kũrũmbũyania na arĩmi o ũrĩa tĩri wao ũrathiĩ ũgĩcenjagia na imera kũrũmĩra mogarũrũku ma rĩera. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Kamau wa Mwangi. Kũngĩna kuo thirikari nĩ yũrĩtio gũtigĩrĩra mogarũrũku marĩa matabanĩtio honge-inĩ itiganĩte nĩ makinyanĩrio na njĩra ĩrĩ na kĩguni kũrĩ mbeũ njĩthĩ na Akenya othe. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ gĩkundi kĩa Mulika kĩrĩa gĩkuruhanĩtie kanjũ ya makanitha gũkũ bũrũri-inĩ NCCK, ngwatanĩro ya athikabu a kanitha wa Gatoreki KCCB hamwe na kanjũ ya ngathĩ ya igũrũ ya dini ya Ũithĩramu bũrũri-inĩ. Nĩ mũcemanio wa gũcokania ndundu ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ mbeũ njĩthĩ kanitha-inĩ wa Catholic St Mary's Kĩharũ na ũrehete ikundi ici ciothe hamwe. Morĩtie thirikari kũhĩka gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mamagũmĩire hamwe na Akenya arĩa angĩ, makiuga ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩkorwo ĩkĩmathikĩrĩria, haha makĩorota rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ta ũrĩa George Birũrĩ aratarĩria. Rĩu kwa mũhiano ngorwo nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ rĩ,
nĩ tuonete kũndũ kũingĩ mũno ona andũ aingĩ matirĩ marandĩkithio na amwe mathiĩ thibitarĩ ona matirathondekwo nĩ ũndũ mĩtambo ĩyo ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo maũndũ ta mau nĩ magĩrĩire marorwo. Gĩkundi gĩkĩ no kĩhinyĩrĩirie bata wa kũgacĩrithia mũbango wa mathomo ma arutwo wa thukuru cia ngathĩ ya igũrũ, makĩenda thirikari ĩtigĩrĩre arutwo othe a yunivasĩtĩ matirĩ na moritũ mothe harĩ kwamũkĩra kĩgĩna kĩu nĩguo mahote gũtwarithia mathomo mao na mbere hatarĩ mĩhĩnga yothe. New funding model ũmũthĩ mũtwĩre nĩ njega, no mwakinya kũrĩa mwambie kũgucania. Ithuĩ tũtirabatara ngucanio icio, ithuĩ tũrabatara service delivery thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũrabatara. Arutwo a second year na first year gũtirĩ ma receive mbeca cia funding nĩ ũndũ wa maũndũ mau mothe marathiĩ na mbere, na ti ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, nĩ gũkorwo maũndũ marĩa marekwo matiratwarana na maũndũ marĩa tũrenda ithuĩ ta wananchi. Ogo nĩ mwena wa gĩthomo naguo rĩ mũno mwena wa university kũringana na mũtaratara ũrĩa marehete wa gũteithia student arĩa marathiĩ university wĩna mathĩna maingĩ mũno na nĩ wagĩrĩire ũrorwo. Ningĩ ongorwo nĩ grade ta 9 gũkũ thĩ ĩrĩ ona thĩna tondũ facilities icio itirĩ ho na gũtiraereka wega ona karikaramu na mabuku kwĩna mathĩna maingĩ mũno mwena ũcio. Oho gĩkundi gĩkĩ no gĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yahingia wendi wa Kenya arĩa mamĩthurire. Rĩu tũkona nĩ wega thirikari na mũno kũgerera bunge ona thirikari yo yenyewe especially the executive branch magĩrĩire marore maũndũ macio nĩgetha na reforms ici mararehe itigakorwo nĩ reforms cia gũtũhinyĩrĩria mũno makĩria no ikorwo nĩ reforms cia gũteithia. Ningĩ nĩ wega mahucice andũ nĩgetha ona andũ magĩtwarane nao matige gũkorwo na mathĩna mau twĩ namo. Ngĩribotera Inoro TV kuma St Mary's Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inoro FM kuma. Minista wa weji wa mahiga ma goro Hassan Joho nĩ arutĩire mũkana kambuni iria iraingĩrĩra wĩra wa weji wa mahiga cihithanĩtie na itarĩ na marũa ma kũruta wĩra ũcio. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Siaya, Joho augĩte kũrĩ na weji wa mahiga wa Google ũrathiĩ na mbere, akiuga thirikari nĩ ĩrathũrima mĩhang'o ya weji wa mahiga bũrũri-inĩ na ica ikuhĩ nĩ gũtacũkĩria makinya arĩa othe mararuta wĩra ũcio mũgarũ wa watho. Oho augĩte thirikari nĩ ĩragitĩra eji a mahiga ma goro a kuma gũkũ bũrũri-inĩ arĩa meyandĩkithĩtie na thirikari nĩguo matigakorwo makĩhithanio nĩ kambuni ingĩ. Ni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya. We have no time for them. And I want to tell my people here, there's a lot of illegal mining activities that happens in the Nyanza region. I have had a meeting with the regional police and the county commanders and others. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe. Ahũri a biacara nini kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa gũkindĩrwo kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 mwaka wa 2025 ũrĩa ũgũithĩtie marĩhi ma license kana marũa ma kũhũra biacara na gĩkĩro kĩnene na kũngĩ gĩcunjĩ kĩa 50%. Duka cia thimũ, inywero cia maguta, mĩkawa na salon nĩ imwe cia biacara nyingĩ cigũithĩirio magoti. Thirikari ya Kiambu ĩkiuga ĩkĩte ũũ nĩguo kwarahũra biacara nini, nao onjoria makiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũmaũra mũrigo mũnene ũrĩa ũrarĩ cienda-inĩ ciao wa magoti. Mwandĩki witũ wa mohoro Werũ wa Mwangi arĩ na riboti makĩria. Gũkindĩrwo kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024-2025 wa kaunti ya Kiambu gũkĩte na kĩhonia kĩerũ kũrĩ biacara nyingĩ gĩa gũcigũithĩria magoti honge-inĩ ngũrani marĩa onjoria maugĩte nĩ makũmahe mweke wa kwĩyaka rĩrĩ biacara nyingĩ cigũmĩirwo nĩ moritũ. Na ndutaga wĩra wa gũtuma kĩrigiti na nĩ tũracokia ngatho mũno nĩ tondũ wa thirikari ĩno itũ ya Kiambu nĩ tondũ wa gũtũpunguzĩra license. Nĩ tũraikaragĩrwo mũno nĩ kũmĩrĩha tondũ nĩ irarĩ igũrũ mũno
na thaa ici nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ na wa gũtũnyihanyihiria na ngiri ĩyo ĩmwe ndĩrarĩhaga 9,300 na kwa ihinda rĩrĩ nĩ tinĩtio na ngiri ĩmwe nĩ gwĩte na ngiri. Nduka cia salon na inyuthi iria ciragatagĩrwo marũa ma ciringi 1,500 ma rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩu cirigatagĩrwo marũa ma ciringi 500 namo marũa ma indo iria citakuruhanĩtie na irio makĩgwa kuma ciringi 1,200 nginyagia ciringi 1,000. Mĩkawa mĩnini ĩrĩrĩhaga marũa ma ũtheru ma ciringi 500 kuma ciringi 1,000 namo ma indo iria citakuruhanĩtie na irio makĩgwa kuma ciringi 1,200 nginyagia ciringi 1,000 gatagatĩ-inĩ ka marĩhi mangĩ marĩa marahutia biacara ingĩ. Nyendagia bucĩrĩ na nyendagia bucĩrĩ nyama cia gũthiĩ cia kwendia take away. Ndakena nĩ ũndũ mwanyihanyihiria license mbeca iria mũrandĩhagia 1,400 mwandinia 500. The salonist irio na 1,500 na tukaigua tukenete muno taikari taruti a wĩra Kiambu tukaigua tuiganire tati nĩ tũkũfaidika tati rĩu nĩtwarengarengerwo nĩ kũmaanisha mĩena ĩngĩ nĩ kuoeka igũrũ. Susan Gatwiri CC wa wonjoria kaunti-inĩ ya Kiambu akiuga atĩ ikinya rĩrĩ rĩrongoreirie gũthaitĩra biacara nini kaunti-inĩ ya Kiambu. Come to traders like pump attendants. If you have a filling station with less than 3 pumps, again, this fee that was initially 4,100 has been reduced to 2,000 shillings. We have small traders like the mobile phone accessories shops. This inspection fee that was 4,100, the current act is charging 1,500. Marĩhi ma license cia o mwaka namo nĩ magayanĩtio maita merĩ harĩa mwonjoria angĩrĩha nuthu ya mbere ya mwaka na thutha-inĩ acoke arĩhe macio mangĩ, ikinya rĩrĩa rĩrĩkanĩte rĩkũgucĩrĩria andũ aingĩ kũrĩhaga magoti handũ ha kũmethema. If a trader comes and opens a new business in May, it will be valid from May to another period of 12 months. That will be in 2026 May. When we're talking about the installment, it is because we understand that there are some small traders who will open a business today, for example, or even the existing ones, but they need that license. We are telling them you cannot operate without this license. But again, they do not have, they're not in a position to pay the complete amount. So we have given them that installment period. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũrĩ gũkũ Kiambu, thirikari ya kaunti ĩno nĩ yambĩrĩirie gũthondeka werũ barabara ya kuma gwa Kairũ gũthiĩ itũũra-inĩ rĩa Mũrera gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru. Barabara ĩno ĩkoretwo ĩkĩritũhĩra aikari na kũmaritũhĩria mĩhang'o yao ya ũthii, na rĩu aikari nĩ marauga nĩ makenereire ũhoro ũyũ. Atwarithia a boda boda maugĩte nduthi ciao ciratũraga cigĩthondekwo nĩ ũndũ wa gũthũka kanga. Oho maugĩte makoretwo makĩoha thabarĩ ndaya makĩgeria gwĩthema kũhũthĩra barabara ĩno. Arĩa mahetwo kandarathi ya gũkinyanĩria waki ũyũ makiuga thĩinĩ wa ciumia 4 barabara ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩkĩte. Wa mbere barabara ĩno yumĩte Thika Super Highway ĩkanyitithania na barabara ĩrĩa ya gũthiĩ Gatũndũ na nĩ ya kilomita 8.2 kilomita na nĩ barabara ĩkoretwo ĩ njũru mũno kahinda kanene mũno, andũ gũkũ nĩtũkoretwo twĩna thĩna mũnene, na barabara ĩno nĩ tũramĩkĩra rami na tũkathinga mapothole marĩa mothe makoretwo mekuo nĩguo tũtigĩrĩre nĩ twanyitithania mũndũ ũrĩma Gĩthũngũri agathiĩ Thĩka ndegũtinda agĩtonya Ruiru nĩ ũndũ wa jamu ĩrĩa ĩkoragwo Ruiru, na nĩ tũrerorera meciria maitũ tũgĩthiĩ na mbere ũrĩa Ruiru kũrathiĩ kwĩna mũingĩ wa andũ aingĩ nĩ gũkorwo kwĩna jamu nene mũno. Rĩu bara ĩno nĩkĩo tũramĩthondeka nĩguo tũtigĩrĩre andũ nĩ magera haha nĩguo matuĩke nĩ megũteithĩka, na nĩ tũkũmĩripia within the period ya ciumia 4 nĩ tũgũkorwo tũrĩkĩtie na contractor nĩ gũkorwo arĩkĩtie. Andũ nĩ maragũthanaga mũno ĩyo na ithuĩ tatwarithia nduthi nginya kũgwa nĩ marima ũkahĩngĩcwo nĩ irima ũgakora mũndũ ndũgakĩgũthwo nĩ ngari ũgakĩeherera ũgakora nĩ ũthire mũtaro. Ĩngĩthondekwo na maguta ma nduthi nona nĩ mekũnyiha gũkĩra gũikara mũkĩemaemaga na nduthi citũ cikae ci njega. Barabara ĩno nĩ ĩconnectĩte Thika Highway na arĩa makoretwo mena gũkũ rũgongo kũrĩa kwĩna big estates iria cikoretwo ciĩkuo, koguo nĩ gũkũhingũra mabiacara na maũndũ marĩa maingĩ this area nĩ gũgũkũra na njĩra nene mũno.
Aikari acio magikenerera gwakwo gwa barabara kuu mwena wa Murera, nao angi a matura ma Ruiru kaunti ya Kiambu ni marateta ni undu wa wagi wa barabara cia gutwikania matura macio, makiuga mabataraga guthiururuka kundu kuraya magitwikania kuma itura rimwe nginyagia riria ringi. Aikari a kihunguro Ruiru ni amwe a aria magagite ni kwaga njira ici, riu makiuria thirikari ya kaunti ya Kiambu kuhingura na gwaka barabara ici niguo cimahuthirie mithiire. Maugite ona barabara cia kumanyitithania na mathibitari, macukuru, thoko hamwe na kuria marutagira mawira imwe ni ciegwateirwo na gukorwo ni ciatiganiirio, riu makienda thirikari igue makaya mao. Barabara icio nigetha ona andu aria mena ngari cio magatiga kugera thabari ndaihu ya guthiururuka, tondu mundu ni afocaga guthii handu ha kilomita kana nuthu kilomita akafoca guthii rugendo rwa makiria ma kilomita 2 nigetha ahote guthiururuka akinye handu hau, na angihinguriirwo barabara iyo agutukani na ndagika 2 no akoya ihinda inene muno ria guthiururuka ni tondu gutire na bara. Na ni twakena tondu ni ukuria njira iri na ni mahio notice nginya March nigetha mundu agikorwo agibanga ngikora muno barabara ngiambiriria hau twerwo nginya reri guku no gukure kihunguro, tondu riu ri hindia mundu akawira gake hau ri ndethera mwana wake mutu kwa mundu ucio ndekugiika uria ungitagwo uria toro ni mwecimiwa nyitithania bara ya kuma kihunguro nginya Gitambaya no itunyitithanie muno tondu nituko tugayanitwo ni reri ni kwaga bara, tondu na riria mundu arwara taruka no githama ukiuma reri uke mwena wa kihunguro urihagio mbia nyingi muno, na riu no hangikorwo na bara no tukorwo na access njega, ona ningi ona mieke ya mawira taru no bara yo no yako wige kawira hau gwithaniria tumahe mweri umwe nigetha andu aria makomborete nyumba icio mahote gukorwo methete kungi na mathame nigetha nao makorwo na mwekeru wa gutharia, tondu hatiri ona ndugamano iho gatagati gaitu nao, tondu ona ni moyo ni bara hatiri handu marakararia makauga ati matire bara ati ni buroti yao matikararitie kiria mareka hihi ni kuigua hinya wa kurekia. Nao andu aria mahutitio ni uhaguku wa ugitiri mwena wa Baringo ya Rugongo mari na undu wa gukenerera thutha wa mubunge wa gicigo kiu Joseph Makilap kwambiriria mubango wa kumariha ng'ombe na mburi iria ciyetwo. Akiaria ari gicigo-ini kia Loruk, Makilap augite aria mekwambiriria mubango-ini uyu ni aria morageirwo andu a nyumba ciao kuma wodi-ini ya Saimosoi na Bartabwa, mburi 300 na ng'ombe 51 aricio arikitie kuheana kuri family ici. Makilap augite oete ikinya riri iri ta njira imwe ya guteithiriria aria mahutitio ni ngero cia wici wa mahiu gwicokaniriria. Phase 3 tutakuja kuangalia wale walipoteza wanyama na hawa kupoteza maisha. Tunajaribu kurudisha maisha ya mwananchi ili angalau hii sio kiwango ambayo mwananchi alipoteza, lakini ni ya kupanguza macho na kuweza kustabilize his family na kubadilisha breed ya sehemu hii ya Saimosoi. Na tumekamata kauli na county commissioner ya kwamba kila watu ya Tiate iko nyasi huko wakule kwao, watu ya Baringo no tukule kwao, tusisukumane kwa sababu ya ng'ombe ya kulisha. If you are raising over 5,000 cattle, you must also have enough land, what is called carrying capacity. So kila mtu kula heri yako. Program vile mheshimiwa amesema is an government effort ambayo inaanza sasa, kwa sababu usalama imerudi, watu walipoteza mifugo na sasa livelihood imeweza kupotezwa. We are trying to put back livelihoods through government efforts. Na gukirete haho na wagagu itura-ini ria Ikurungu thikimu-ini ya South Ngaria mamwe ya kaunti ya Kirinyaga thutha wa mundu umwe uria urekwirwo gukorwo ari wa gikundi gikirire mukana kuhithukirwo ni aikari na kuragwo. Kuringana na aikari, gikundi giki kiria kirakuruhanio na kiamu giki gikoretwo gikimagagia kumaingata migunda-ini na kumetagia mbeca hamwe na wikinae ungi, na ta uria Boni wa Thuku aratariria. Borithi maugite nyumba itanyihire 10 nicio icinetwo ni muingi gicanjama-ini giki. Maya nimo matigari ma nyumba iria icinirwo ni muingi mwena wa Ikurungu thikimu-ini ya South Ngaria mamwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa ndugamano iria yumiriria ikundi igiri iria itharekanire mwena uyu. Ninkorire nyumba igacinwo na aba macini ya nyumba ithano ngionaga
himwera mekwambite gucina muno ni amutigeire ura moragire hiyo ndiuma gwe kicino no ishingire nyoni gicino nyomba ithano tondu nyuma muri moria tugukarite baraibu twara bura maracina bura mareka bura marathie thigari nacio cioka kindu kiria kina thina guku South Ngariama na no tuboe thirikari kana raisi wetu witu nä ciakiurä ethä må no tondå andå marä iåa makabingirwo nyumba må ndå akabingirwo gå kaiwa wä nyumba kũringana na ikari gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩmahithũkĩra mĩciĩ-inĩ oro hamwe na mĩgũnda-inĩ na kũrĩa gĩkoretwo gĩgĩtabania ciĩko cia wĩkinaĩ ũndũ ũrĩa maugĩte atĩ ciaigana nĩ ciaigana mongiki aya mangĩ marorania riri aya moka nĩ marambirie kwagana tarĩ kuona kamũthenya kararĩa kuna kairĩtu karanyitirwo ga cukuru ithaa rĩa thinacara gũkũ ng'ombe itirarũgama marathinja kĩia mbunda gũkũ nĩ kwĩrĩgĩte kũthinjwo mbunda mũgwanja na tene mĩaka ĩrarĩ na bau gũtirarĩ na waganu no rĩu waganu nĩ mũingĩ mũno. Aikari maugĩte atĩ gũkoretwo na wagagu kuona atĩ gĩkundi gĩkĩ kĩrang'ethanĩra nao gĩkoretwo gĩkĩmagagia na thutha njũkanĩrĩro ya kĩroko nĩho mũndũ ũmwe oragirwo na njĩra ya gũtemengwo. Rĩrĩa marengatwo kũu nĩrwo marutire thĩna moka mang'ethanĩra na andũ ma gũkũ mambĩrĩria mbara na ngiagia bau rĩu mbara yathi na mbere nĩ bosi ũmwe akĩthikũra orĩre gatagatĩ ka andũ atemangwa na bango yake na auma atemete mũndũ ũmwe. Makoretwo magĩtuia mbũri ng'ombe ngũkũ gũtirĩ kĩndũ ũngiiga mbembe mboco ndũngiiga gwaku no nginya igĩrwo kuoneka ũrĩmĩte bandũ banini ũguo no nginya magĩre. Aikari maugĩte atĩ makoretwo magĩthamio mĩgũnda-inĩ yao na makaiywo mahiũ mao kuona atĩ gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo na waganu mũkĩrũku. Mungiki wona wenda koya mũgũnda waku gũkũbũra mũno marakora andũ kia mũgũnda magakũbũra kwaca mĩgũnda ĩno yaba kĩanda gĩkĩ ndũngĩrĩma wona moka makoro kĩrĩma magagũbũra na magakwingata we ũkumĩra. Mongiki ũringata andũ amwe arĩa mene mĩgũnda ya cianda nĩ iria mĩega nĩ ikari ya Ngariama na oki arĩa meingatirwo mĩena ĩno ya Kagumo magĩũka makĩhitha gũkũ akĩama kĩrĩa kĩarĩ kĩa Mongiki acio nĩmo maragia aikari na atũri a South Ngariama nĩmagiĩte andũ kwa ihinda inene we tondũ mena mĩeri kumena o magiaga aikari a gũkũ rĩu mũthĩ aikari nĩmaugire ciigana na meumĩria moka mapambane nao. Maabitha a borithi arĩa mekinyĩtie gũkũ makiuga atĩ nĩmanjĩtie ũthuthuria wa kũmenya kana gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩa mũngĩkĩ gũkũ makiuga atĩ ngucanio ya mĩgũnda nĩ ĩracũngĩrĩria ndũgamano ĩno. Borithi makĩũria mũingĩ kwaga kuoya watho moko-inĩ ĩndĩ mahũre riboti ceceni-inĩ ya borithi na nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũhĩtana nao. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ikurungu South Ngariama kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Thegio Boni wa Thuku nĩ ũndũ wa riboti o mwĩroreri maya nĩ mohoro ma Inooro mĩaraho twambe twĩkĩrie nĩ tũracokereria.